Now, a day after Union Health Minister Ghulam Nabi Azad equated homosexuality with a disease, there has been a huge outrage among human rights and gay activists. They have questioned the minister's knowledge of marginal groups and said his assessment flies in the face of prevailing scientific opinion. बदकिस्मती से दुनिया में भी और ये बीमारी हमारे देश में भी आ गई, जहां आदमी आदमी के साथ सेक्स करता है, जो कि बिल्कुल अननेचुरल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन है। हमारे देश में भी उसकी संख्या अच्छी खासी है कि मर्द के साथ सेक्स करता है। उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल, क्योंकि कौन करता है, कहां है, उसका पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से उसमें हमें ज्यादा प्रगति नहीं मिली। औरतें जो बैठती हैं उनका तो मालूम है किस मोहल्ले में जाकर उसी जगह दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फेक्शन का कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम सुविधाएं जो है वो पर्याप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आदमी आदमी के साथ जाता है, ये इसमें हमें इसके लिए भी कुछ न कुछ समाज को तैयार करना होगा कि ऐसे लोगों को भी, यदि अगर जाता है, इसमें भी 2 साल बड़ी कंट्रोवर्सी चलनी चाहिए, बनी थी कि कानून होना चाहिए, कानून मना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई देशों में कानून है, कई देशों में नहीं है। लेकिन है या नहीं है, कई चीजें कानून बनाकर भी होती हैं, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ इसके लिए वो जो प्रिकॉशंस हैं, वो अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ये बीमारी भी बहुत कम हमारे देश में हो सकती है। There's so much anger, it's unbelievable, and not just within the gay community but also within the straight community. I mean, a lot of people have been sending us messages, totally ridiculing the minister. I mean, it's downright stupid for him to say something like this. I'm surprised that he can say something like this. It's unthinkable. I think that the government needs to actually have sex education for all their ministers. No, I don't tolerate this. He is unfit to be a health minister in this nation. The person without having concern, the person without having any information about this whole sexual minority issues, he cannot give such a blind statement. We demand that the union minister has to go back. He has to resign from his post. Okay, and the Prime Minister of India should accept his resignation. I was really shocked when he said that homosexuality is unnatural and saying that homosexuality is a disease, which is completely far from present scientific opinion. In fact, he is homophobic. That is an illness. That's a recognized illness, and I think he should be dismissed immediately, and he should apologize and take back his statement. Already he has done a lot of damage, in such a major public meeting, talking like this, damage is done. So they have to control the damage.